On the 29th of April 2020, we tested a total of 27 people for COVID-19 from Mandera County. 9 of the persons were from the quarantine people in Elwak. 11 persons are from quarantine people in Ramo. 1 person is from the quarantine people at KMTC Mandera town, and 6 are the positive cases undergoing treatment at the isolation ward in Mandera County Referral Hospital. We are relieved to report that all the persons in various quarantine facilities at Elwak, Ramo, KMTC Mandera have tested negative for COVID-19 and have accordingly been released. Of the 8 COVID-19 cases tested from the isolation ward, 1 has completely recovered from COVID-19 after 2 tests were carried out and therefore has been released from the isolation ward in Mandera County Referral Hospital. 2 others who were initially positive have also recovered and have now tested negative, awaiting for a second test to further validate the first test before we release them from the isolation ward. The 5 remaining patients at our isolation ward are progressing very well, and we are optimistic, inshallah, very soon they will also recover. We have so far tested 24 frontline health personnel, and alhamdulillah, they have all shown negative test results. This has increased the confidence level for our medical personnel who are attending to COVID-19 patients safely. We are giving our health personnel all the necessary support, including protective equipment, to support the execution of their responsibilities safely and effectively. We have so far tested a total of 134 people, despite our long distance from the nearest testing facility, which is 1,200 kilometers in Nairobi. We still have a few more people in quarantine within the county to test. I therefore wish to request the Ministry of Health to send us a flight to carry the samples of these cases for timely testing. We have grave concerns about the unfolding COVID-19 situation in Somalia and its potential to spill over into our region. We appeal to the non-state actors to provide support to our neighboring towns of Bulahawa and Elwak, Somalia as urgently as possible. Coronavirus is a global challenge without borders, hence require concerted efforts by all to mitigate its severity through supporting one another. Unfortunately, we have no capacity at Mandera County level to help our neighbors as we used to support them during outbreaks of other pandemics. Because this pandemic is affecting everybody at the same time, we urge our public to avoid cross-border movement during the period of this pandemic. We are likely to have a lot of false alarms arising from fevers, which is as a result of mosquitoes during this rainy season. We urge you to come to the hospital for testing without being alarmed. Recently, we carried out an assessment on the population to identify vulnerable families requiring relief food support. The assessment identified 86,000 households requiring support. However, we further categorized in terms of the degree of vulnerability and identified 43,000 households as those requiring urgent attention. We determined that out of the 43,000 households, 10,000 households are at risk of starvation. On the 29th of April, we have distributed 693,000 metric tons of assorted relief food to the initial 10,000 households we identified as the most vulnerable in our society at risk of starvation. We appreciate immensely the support of COCOP, who are the local partners of World Food Program in Mandera County, for the support they have given us through the distribution of an additional 450 metric tons of assorted food to 7,000 households
in 3 sub-counties of Mandera North, Mandera West, and Banisa. We appeal to WFP to consider adding the remaining 4 sub-counties of Mandera East, Lafe, Mandera South, and Kutula sub-counties who have the same vulnerability index as the 3 they are supporting. Finally, as we register some improvements in our situation, we must continue with the measures required to fight the spread of coronavirus in our country and in our county. Even when you test negative, assume you have it. This is what experts have advised us. Please continue practicing social distancing. Wash your hands with soap regularly. Cover your mouth and nose with mask or improvised clothes. Covering your mouth does not mean carrying the mask hanging on your chins or beards, but it means fully covering your mouth and nose. The fabric used must be 3-ply, meaning 3 layers. Avoid unnecessary movements. Preferably stay at home unless it's completely unavoidable. Report to the nearest health facility if you have sore throat, fever, or when you are coughing or sneezing, among other symptoms. Waxaa la rabay dadka amniga ku shuqul leh, departmentka amniga ku shuqul leh, inay si fiican u xoojiyaan arrintan isu socodka ummadda in la yareeyo. Wayna soo gaartay shalay waxaan la kulanay culummada, waxaana ka wada hadalnay arrinta in ka hortag fiican la sameeyo oo shicibka lagu dhiirigeliyay inay socodka ay moogtahay labada magaalo Ceelwaq Kenya, Ceelwaq Soomaaliya iyo Mandera iyo Beled Xaawo isku socodka inay yareeyaan. Arrinta ay moogtahay ka haraan hasi ahaatee waxaa arrinta u xil saaran dowladda dhexe oon rabnay inay xoojiyaan arrinta. Shicibkaanada waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino inay ku dadaalaan aad iyo aad inay waana qaataan. Sidaad ba ogtihiin hadda dadaalka moogtahay rabitaanka ilaahay ka soke inta yada dadaal oo dowladda countiga ay samaysay oo moogtahay dabagalka arrintan calaamado fiican baa ka soo muuqdo in arrintan ay hoos u socoto haddadan. Laakiin hoos u socodka waxaa hakin doona haddii ummadda ay waana qaadan wayso mar walbo ka hortagga moogtahay mar walbo arrimaha ka hortagga la bixiyo oo waanada la sii dadka hadday qaadan waayaan oo siday rabaan u dhaqdaan inay dhib noqoto. Laba shay aan u arkaynaa in ay moogtahay dhib nagu noqon doonto. Midda ugu horeyso tan adiga aad ku dhawaaqday oo bulshadaanada oo Beled Xaawo iyo Ceelwaq Soomaaliya mar walba u kaco iyo ku walaalayaasheena jiiraanka annaga noo imaado, taasoo hal ah. Midda labaadna waxaa waaye dhalinyarteen oo banooni mar walba ciyaaraan oo sida la rabo inay moogtahay guriga ku ekaadaan ay sameynaynin, hadaladana ay qaadanaynin. Dhibkana waa dhib rasmi ah uuna la soo gudboonaaday. Waxaan rabnaa shicibka inaan ku dhiirigelino arrimaha soo socota. Midda ugu horeyso waxaan ku dhiirigelinay dadka inay afka xirtaan, mask inay ku xirtaan, haddii kalena mara ay ka sameeyaan. Maradaas oo la rabo inay noqoto 3 laab oo ay noqonin hal keliya. 3 laabkaasa ugu fiican moogta taxadarka ugu fiican in la sameeyo. Dadkaanadana waxay sameeyeen maradu way samaysteen, dadaal way sameeyeen, laakiin bedelkii ay marada afkii sanki iska saari lahaayeen, qaarkood afka bes ay saartaan, sankaana laga neebsadaa. So wuxuu u taraay ma lahan. Waxaa la rabaa sankii afkii inay saartaan. Midda labaad qaarkoodna maradu wayba samaysteen wayna wataan, waxay saarteen garkay saaranaan ama dhuuntay iska saaranaan, saasayna ku suuq maraan ayagoo afka iyo sankaba uu bannaan yahay. Waxaan rabnaa shicibka inaan ku dhiirigelino inay ogaadaan arrinta in arrin cayaara aysan ahayn. Qof walba inuu xirto afka ay sankaba. Markaad wadatana maradaas waxaa la rabaa inaadan saaranin dhuunta iyo garka ama madaxa, aad si fiican u xiratid intaad ku jirto bulshada. Marka waxaan rabnaa taa dhiirigelin inaan ka bixino. Marka inta aan raba inaan u gudbiyo
shicibkaanada ugu dambeystii waxaan rabaa inaan u sheego daliil fiican oo arrintan haddii aan waana qaadano inay hoos u socoto tusaysaa hadda soo muuqda. haddii ilaahay uu nala garab galo dadkan ay ka bogsoodaan dhaqanka ummadana waanada la siiyay ku dhaqdaan, laga yaabaa in aan ka codsan doono dowladda dhexe in masaajidada aan ku dukan karno, khaasatan Mandera camal, haddii dadaalkan uu si fiican u fulo. laakiin haddii dadaalkii waana qaadashada ummadda ay qaadan waayaan, way adkaanaysaa codsiga inaan dowladda dhexe u jeedino sida shuruuda dowladda dhexe ay soo saartay oo meelaha moogta ilaah lagu caabudo oo hadda la xirxiray inaan ka codsan inay furaan. marka waxaan rabnaa shacibka inaan ka codsano, walaalayaalow waana qaata, wixii liidin sheegana raaca, gacmihiini dhiqta, kala fogaada, socod badan oo bilaa macnana iska dhaafa. hadday aada muhiim u ahayn gurigiina ku ekaada. dadka jiiraanka nala ah walaalyaasheeni Soomaaliya oo haddii tabartaanada ay gaari lahayd aan rabno inaan caawino, waxaana ka codsanay hay-adaha inay caawiyaan kuwa jiiraanka nala ah oo annaga maadaama annaga baan la xakaarsannahay dhibka hadda Covid-19 tabartaanada ay gaaraynin, aan jeclaan lahayn inaan wax la qabano ayagana. marka waxaan rabnaa hay-adaha inay si fiican u caawiyaan kuwa jiiraan